Bonjour à tous, Louis Blouin, vice-président de la Tribune de la presse, heureux d'être avec vous aujourd'hui pour ce point de presse de la santé publique. Sans plus tarder, avant de prendre les questions, on va passer la parole à Dr Tam. Dr Njoo, allez-y. Thank you very much. Bonjour à toutes et à tous. Though SARS-CoV-2 is still circulating across the country, COVID-19 disease activity indicators, including daily case counts, lab test positivity, and wastewater signals, are continuing to decline. Currently, hospitalizations remain elevated and variable, but there are signs that severe illness trends are declining as well. Sadly, last week, we were reminded of the serious impact of more than 40,000 deaths related to COVID-19 in Canada. To all those in the circle of family and friends who are grieving a loss, we offer condolences. This is a reminder that our efforts are still needed to prevent every death we can. One of the things we've learned about the use of public health measures for COVID-19 in the past 2 years is that they were also very effective at reducing the prevalence of other infectious diseases. So our reduced contact rates may have interrupted transmission of other infectious diseases, such as influenza. When most population public health measures like closures and capacity limits were removed, we saw COVID-19 transmission rates rebound. And now we're seeing influenza activity increasing up to the seasonal threshold, despite the opposite trend being expected at this time of the year. We remain cautiously optimistic that the warmer weather months will give us some reprieve from high transmission rates. Nevertheless, personal protective habits help reduce the spread of COVID-19, as well as other respiratory infections that we haven't seen for some time. While some measures like masking are in use in high-risk settings, the more people who maintain masking in indoor public spaces or crowded areas, the better they will work to reduce overall transmission of respiratory diseases. Masks continue to be an important layer of protection for ourselves, while also helping to protect our loved ones, especially those at high risk of serious illness. There is still uncertainty with the COVID-19 trajectory and variants, and we still have much to learn about post-COVID-19 condition, also known as long COVID. Maintaining a vaccine plus approach can keep us better prepared and better protected against serious illness and other complications of COVID-19 infection, including long COVID. This means keeping our COVID-19 vaccinations up to date, remaining aware of disease activity in your local area, and continuing to take personal precautions, including staying home if you're symptomatic or test positive, improving ventilation, and continuing to wear masks in shared indoor or crowded spaces when with people you don't live with. As we go into the long weekend, a word of caution that COVID-19 resurgences have followed social gatherings during past holidays and long weekends. Let's keep doing everything we can to prevent more illnesses by following the advice of your local public health authority, choosing lower risk activities and settings, and keeping up with essential precautions to help protect the progress we've made and set us up for a better summer and a safer fall. Since we now have 2 individuals confirmed to have monkeypox in Canada, Dr. Njoo and I would be happy to answer questions on monkeypox. Thank you. Merci. Miigwech. Bonjour à toutes et à tous. Bien que la COVID-19 circule encore dans tout le pays, les indicateurs actuels d'activité de la maladie, allant des cas signalés quotidiennement à la positivité des tests de laboratoire en passant par les signaux provenant de l'analyse des eaux usées, continuent de montrer une tendance à la baisse. À l'heure actuelle, le nombre d'hospitalisations demeure élevé et variable, mais il y a des signes que les tendances relatives aux cas graves sont aussi baissières. Malheureusement, la semaine dernière nous a rappelé l'ampleur des conséquences de cette pandémie lorsque nous avons dépassé les 40 000 décès attribuables à la COVID-19 au Canada. À tous ceux qui pleurent un être cher, nous offrons nos condoléances. C'est là un cas qui nous rappelle
qui nous rappelle que nos efforts sont toujours nécessaires pour prévenir tous les décès que nous pouvons. L'une des choses que nous avons apprises en employant les mesures de santé publique relatives à la COVID-19 au cours des 2 dernières années, c'est que ces mesures se sont avérées très efficaces pour réduire la prévalence d'autres maladies infectieuses. Ainsi, la limitation de nos contacts a pu interrompre la transmission d'autres maladies infectieuses comme l'influenza. Lorsque les mesures de santé publique dans la plus grande partie de la population ont été levées, comme ce fut le cas des fermetures et des limites de capacité, nous avons vu une recrudescence des taux de transmission. Et nous observons maintenant une augmentation de l'activité de l'influenza qui atteint le seuil saisonnier malgré le fait qu'on s'attendrait à la tendance opposée à ce moment de l'année. Nous espérons toujours, avec un optimisme prudent, que les mois chauds nous offriront un répit face au taux de transmission élevé. Quoi qu'il en soit, les habitudes de protection personnelle contribuent à réduire la propagation de la COVID-19 ainsi que d'autres infections respiratoires que nous n'avons pas vues depuis un certain temps. Même si certaines mesures comme le port de masque sont pratiquées dans des environnements à risque élevé, plus les gens continueront de porter le masque dans les espaces publics intérieurs et les endroits bondés, plus ce dernier réduira efficacement la transmission des maladies respiratoires dans l'ensemble. Le masque est toujours une couche de protection importante pour nous-mêmes et nos êtres chers, en particulier ceux qui courent un risque élevé de tomber gravement malades. Il y a toujours une part d'incertitude quant à la trajectoire de la COVID-19 et aux variants. Nous avons encore beaucoup à apprendre sur le syndrome post-COVID-19, aussi appelé COVID long. En continuant d'appliquer une approche vaccination plus, nous pouvons être mieux préparés et mieux protégés contre le risque de tomber gravement malade ou d'avoir des complications suite à une infection au virus de la COVID-19, y compris la COVID longue. Il faut donc garder à jour ces vaccins contre la COVID-19, rester attentif à l'activité de la COVID-19 dans votre région et continuer à appliquer des mesures de protection personnelle, comme rester à la maison si vous êtes symptomatique ou si vous recevez un résultat de test positif, améliorer la ventilation et continuer à porter un masque dans les espaces intérieurs communs ou les espaces bondés lorsque vous êtes en compagnie des personnes avec lesquelles vous n'habitez pas. À la veille de la longue fin de semaine, il convient de se montrer prudent car une recrudescence de la COVID-19 a suivi les rencontres sociales à l'occasion des précédents jours fériés et des dernières longues fins de semaine. Continuons de tout faire en notre pouvoir pour prévenir d'autres cas en suivant les conseils de nos autorités locales de santé publique, en optant pour des activités et des environnements à faible risque et en continuant de prendre les précautions essentielles afin de conserver les gains que nous obtenus et passer une meilleure été et un automne plus sûr. Et comme Dr. Tam a constaté, avec la confirmation de notre laboratoire national à Winnipeg des 2 premiers cas du variole du singe provenant du Québec, on est prêt à répondre à vos questions. Merci. Thank you, Miigwech. Merci beaucoup. J'inviterai les participants qui ont une question, s'il vous plaît, à lever la main. Je vous remercie. So if you have a question, please raise your hand. We will start with Crystal Ogue from Global. Crystal, I'm going to unmute you. Here you go. Thanks for that. Can you guys hear me? Yes. Great. This is for Dr. Tam. With the lab confirmation of the 2 cases of monkeypox we now have, are there any indicators at this point in time if it is a mutation of the virus? And what is the Public Health Agency of Canada looking out for to signal that? Yes, the samples from any Canadian cases under investigation are being sent to the National Microbiology Laboratory at this point in time for diagnosis and for verification. And we hope to be able to expand the diagnostic capability to other large provincial laboratories as well. At this point, though, the National Microbiology Lab is the focal point for analyzing any genetic sequencing.
this is being looked at as we speak. We understand from other countries that are reporting cases that the current monkeypox strain, or clade, if you like, is the West African clade. We have not yet confirmed that in Canada. It would also depend on some of the quality of the specimens that we get. So, but we will provide that information as soon as we have it. But it will be through genetic sequencing. And I can't tell you the precise time. I know that the diagnosis, once the samples arrived in Winnipeg, was a very rapid turnaround for those initial 2 cases. But we'll see when the sequencing can occur. And then we will know whether there's any connections at all with other identifications globally. Thanks for that. And as a follow-up, according to the WHO, vaccines that were used to eradicate smallpox are effective against monkeypox. Vaccination for smallpox has dropped off since the disease was eradicated, but the vaccine is still around. How much smallpox vaccine does Canada have stockpiled to combat the potential monkeypox spread? And what is being done to prepare for its distribution if it comes to that? Yes, thank you for that question. And the vaccines currently being reviewed were essentially developed for the protection against smallpox. One of the vaccines has monkeypox as well, using both immunogenicity, looking at the generation of immune response, and animal studies. So there hasn't essentially been a clinical trial of the vaccines against monkeypox itself. But I think based on what we know globally, the smallpox vaccines can be applied to monkeypox. In particular, there is one that has monkeypox included in its labeling, if you like. So we are having discussions internationally, but also with provincial counterparts around potential use. And we have limited supply, but we can't really disclose that number just based on security reasons. On va continuer avec Sébastien Desrosiers de Radio-Canada. Oui, bonjour. J'aimerais aussi vous poser des questions au sujet de la variole du singe. Avez-vous des raisons de croire que d'autres cas suspects sont sous enquête ailleurs au pays, ailleurs qu'au Québec et qu'à Montréal plus particulièrement? Puis quel est le risque de transmission associé à la variole du singe? Merci pour la question. C'est Dr. Njoo. Oui, avec les cas signalés au Québec, c'est intéressant. Ça a commencé pour nous autres ici au Canada avec un cas signalé aux États-Unis. Et quand les autorités américaines ont fait leur suivi, ça sortit qu'avec l'histoire du cas aux États-Unis, la personne a eu un voyage à Montréal. Donc, ça a commencé ici au Canada. On a fait une bonne communication, on a une bonne collaboration avec nos homologues de Québec pour faire un suivi, une enquête au Québec, mais c'est sûr, c'est possible. Il y a des autres cas au Canada. Donc, on a eu une téléconférence aussi avec nos homologues de toutes les provinces et territoires. On a identifié les points de contact des programmes pour peut-être une enquête possible dans les autres provinces et territoires. Donc, je pense que la chose la plus importante maintenant, c'est vraiment pour tous les pays, c'est de sensibiliser les professionnels de santé pour peut-être avoir des bons renseignements si on voit des patients peut-être avec les signes et symptômes qui peut-être peut signaler c'était peut-être un cas
de variole du singe. Mais aussi, je pense, pour sensibiliser aussi la grande population, parce qu'avec les symptômes et aussi les signes, c'est quelque chose de très important que tout le monde est sensibilisé, que les symptômes sont peut-être commencés avec une fièvre, et peut-être les maux de tête et des douleurs musculaires. Mais après, c'est vraiment intéressant parce que chose unique pour cette maladie, c'est une éruption cutanée. Donc, il y a des pustules, peut-être des ulcérations, c'est des choses importantes à être au courant que si on a des symptômes, des signes comme ça, c'est important de voir un professionnel de santé pour avoir plus des examens aussi, de peut-être prendre un échantillon pour diagnostiquer peut-être un cas possible de variole du singe. Pour le mode de transmission, avec notre expérience à date, normalement, ça prend, comme on dit, un contact étroit avec les gouttelettes respiratoires, aussi peut-être comme on dit, les fluides organiques, peut-être des pustules, aussi des lésions cutanées. Mais on est toujours reste prudent parce que avec l'expérience au passé, c'est vraiment lié au voyage en Afrique, mais maintenant, on a peut-être un peu d'évidence ici, même aussi au pays en Europe, qu'il y a des chaînes de transmission pas nécessairement liées au voyage en Afrique. Donc, je pense que c'est important d'avoir, comme on dit, une bonne, comme on dit, une bonne prudence pour examiner les cas potentiels et aussi peut-être aussi pour les autorités à travers les pays pour peut-être prendre les échantillons au fur et à mesure comme c'est nécessaire pour l'analyse. Et je vous pose la même question que ma collègue de Global. Le vaccin contre la variole, semble-t-il, est assez efficace contre la variole du singe. Des pays comme l'Espagne, les États-Unis en ont acheté en grande quantité au cours des derniers jours. Le Canada, donc, a-t-il des vaccins contre la variole et si oui, combien? Oui, merci pour la question. C'est intéressant parce que pour la variole, on sait que c'est une maladie, c'est éradiqué depuis 1980. Donc, on sait aussi que même si la maladie est éradiquée, il reste peut-être des échantillons, peut-être des souches dans les laboratoires. Et il faut toujours être prêt peut-être pour un événement biologique avec la variole. Donc, c'est pourquoi plusieurs pays, le Canada, inclut une certaine quantité de doses de vaccin contre la variole. C'est sûr aussi que le vaccin est efficace contre la variole du singe et même je pense qu'un vaccin, je pense c'est Imavune qui est aussi maintenant autorisé, homologué contre la variole du singe. Mais pour l'instant, oui, on a quelques doses et on est toujours prêt. On discute actuellement avec la province de Québec la possibilité pour peut-être l'utilisation. Mais c'est quelque chose, il faut aussi continuer avec nos efforts, mais aussi à l'échelle mondiale pour, comme dire, mettre à jour peut-être les orientations, les lignes directrices pour l'utilisation, parce que à date, toutes les indications pour les vaccins de variole, c'est contre la variole. Maintenant, avec la variole du singe, c'est sûr, il faut bien étudier c'est quoi les indications, comment il faut utiliser pour être plus efficace contre cette maladie. Et avec comme l'approvisionnement, c'est quelque chose, je pense, ici au Canada, on continue aussi avec nos efforts de peut-être avoir plus de vaccins si on ne sait pas encore, mais c'est quelque chose il faut utiliser, on veut utiliser pour aussi des cas de variole du singe, à part comme les indications primordiales pour la variole. We will continue with Laura Osman from CP. Doctors, can you hear me all right? Yes. Excuse me, I have a sidekick today. I wanted to ask about monkeypox as well. I was wondering if you can give us a sense of how many cases are under investigation in Canada, even just an order of magnitude, and if you could just characterize what you think the risk is in Canada that this virus sort of poses. Hello, Psychic.
Nice to have you around. We get a lot of those on our virtual meetings, I think. So yes, right now I would say just under a couple of dozen people under investigation by local authorities, mainly in Quebec, but a couple of contacts being followed up in British Columbia as well, but only 2 cases confirmed. There are samples under processing at the National Microbiology Lab as we speak, so we might expect to hear more confirmations in the upcoming hours and days. I think local authorities are still doing their case contact tracing, so we don't really know the extent to which the spread has occurred in Canada, so that's under active investigation. We do know that, as Dr. Njoo has said in French, that the virus is generally, as we know it to this point, it's generally spread through close contact. And so that could include household contacts, could include other close contacts. And so far, we do know that not many of these individuals are connected to travel to Africa, where the disease is normally seen. So this is unusual. It's unusual for the world to see this many cases reported in different countries outside of Africa. And so I think we will let people know as soon as we get more information. Right now, I can't tell you the exact impact, but I think anyone who have developed some signs and symptoms, including these sort of blisters or ulcerative rashes, and are concerned, should seek advice from their healthcare provider. I think at the beginning of any outbreak, we should cast the net wide to try and understand the transmission routes. We don't understand it enough. There's probably been some hidden chains of transmission that could have occurred for quite a number of weeks, given the sort of global situation that we're seeing right now. So we shouldn't rule out new things that we might learn as we go along. This is an unusual situation. Thank you so much. Dr. Njoo, I'm just going to add a couple of other points, as Dr. Tam's mentioned. I think, if you're looking at monkeypox and the fact that it belongs to the same family as smallpox, as we said earlier, smallpox was eradicated in 1980 in terms of, vaccination campaigns. I think in Canada it stopped in the early 70s. And so I would say generally that the entire population is susceptible to this, to monkeypox. The other part also is that, historically our experience with monkeypox is that it's been travel related. It's someone who's, maybe been exposed to the virus, in Africa and then traveled elsewhere. And so the fact that it's now appearing in, several countries in Europe and so on, and as well as here in Canada, we need to learn more about it. Has it evolved? Has it changed to something different in terms of the mode of transmission and so on? At this point, it's still what we think the mode of transmission that we have seen in the past in terms of close contact, respiratory droplets coming in contact with contaminated body fluids, from the pustules and so on and so forth. But I think we need to be open that that there may be something else evolving and changing. I think the overall risk to the general population is low, but I think the more that people can be, sort of sensitize, socialize, understand that we're all susceptible. And then to be quite honest, it's interesting, some of the good practices that we've all learned with COVID-19 serve us in good stead, against a whole host of other diseases, including this one. Good hand hygiene. Potentially if you're feeling sick and have a cough, etc., wearing a mask and so on. So I think those are things that we're looking at, and we'll continue to examine and also develop guidance to help healthcare providers and others in terms of how to deal with this disease as it continues to evolve. Thank you. Perfect. Thank you so much. I also wanted to ask you about COVID. We've obviously been detecting cases of BA.2.2. So I'm just wondering if you can sort of explain how concerned we should be about this and whether there's potential for another wave given the new variant.
Thank you for the question. So we're continuing to monitor the evolution of the virus. The variants that you are talking about, I'm not sure which ones, but there's a number of BA2 and related variants. We're tracking, for example, BA2.12, BA2.12.1. I think the one that you're referring to is BA2.20. So these are sort of evolution of the Omicron virus and the BA2 sublineage. So we do know that they're probably at least related to that lineage. When we look at some of the parameters, we're learning about that some of them might have increased ability for transmission, a bit more increase in transmission capabilities that are higher than that of the BA2 virus, so the BA2 variant. So we're keeping an eye on it, but so there are always abilities for surges to occur, particularly in under-vaccinated populations. And so that wouldn't be unexpected. What I'm really looking out for, of course, are some substantial changes where there's an entirely new variant of concern that are not Omicron variants. But we will track these. I think even over the summer months, there could be up and downs. We hope we'll, as I said, remain cautiously optimistic and that we'll get a little bit of reprieve over the next couple of months and be ready for any resurgence in the fall. But anything can happen, and we just need to remain vigilant. All of those practices we just all talked about can help keep any resurgences as low as we can and keep a more balanced approach to the ongoing management. On va continuer avec Olivier Ferron-Boissé de TVA. Oui, bonjour. J'aimerais revenir rapidement sur la variole du singe. On parle d'une période d'incubation qui serait très longue, jusqu'à 21 jours avant d'avoir des premiers symptômes. Est-ce que ça vous permet de croire qu'il est possible qu'il y ait plus de cas en circulation en ce moment que ce qui est rapporté? Et est-ce que ça cause un danger supplémentaire, le fait que ça peut être long avant qu'on sache qu'on a la variole du singe et que pendant ce temps-là, ça puisse se propager? Oui, c'est Dr. Njoo. Merci pour la question. Oui, on sait que la gamme pour la période d'incubation, c'est environ entre 5 et 21 jours, mais normalement, c'est 1 à 2 semaines, peut-être 6 à 13, 14 jours. Donc, je pense que c'est important. Je sais que les autorités au Québec, avec leur enquête, ils font tout le travail pour le suivi des contacts et c'est sûr, il y a plusieurs cas suspects et on est en train de, recevoir les échantillons et, des cas suspects du Québec et à part de ça, je ne peux pas, prédire qu'est-ce qui va se passer, mais c'est important de continuer le travail, sur le terrain et on verra qu'est-ce qui se passe. Et comme j'ai dit avant, on a aussi sensibilisé, on a aussi discuté avec toutes les provinces et territoires parce que, comme Dr. Tam a dit, même avec le cas provenant des États-Unis, on sait maintenant il y a aussi peut-être des contacts dans les autres provinces, par exemple la Colombie-Britannique. Donc, je pense que c'est important de suivre l'enquête, pas seulement au Québec, mais peut-être aussi partout dans le pays. OK, merci pour ça. J'aimerais suivre sur la COVID-19, spécifiquement le variant BA2.12.1 qui présente présentement 43% des infections aux États-Unis, qui échapperait à la vaccination, mais aussi à l'immunité acquise. Est-ce que ça vous fait craindre justement une vague plus rapide qui pourrait revenir ici au Canada également, une montée des cas comme on voit aux États-Unis?
Oui, pour l'instant, merci pour la question. Pour l'instant, on continue à suivre ce variant, mais aussi toutes les autres variants émergentes. Et pour être un variant préoccupant, c'est toujours les trois grandes questions on pose. Est-ce que c'est plus transmissible? Est-ce qu'il y a peut-être des conséquences plus graves? Et comme vous avez constaté, est-ce qu'il y a, comme il dit, un échappement de l'immunité des vaccins, aussi peut-être même acquis avec l'infection, comme il dit, dans la communauté. Donc, à date, on continue à suivre. On n'est pas dans la même situation que les États-Unis et c'est pourquoi c'est très important de continuer avec nos efforts d'encourager les gens de porter le masque dans certains contextes et aussi d'augmenter notre couverture vaccinale, même si peut-être que ce n'est pas comme dire si efficace contre la transmission. À date, on voit que les vaccins donnent une bonne protection contre les conséquences graves. Et ça, c'est très important pour notre système de soins de santé. Et c'est toujours important aussi de peut-être encourager tout le monde. C'est toujours, comme on dit, une autre augmentation de protection avec les doses de rappel. Maintenant, on encourage tout le monde à avoir une troisième dose si on est admissible. Et effectivement, c'est tous les adultes âgés de 18 ans et plus. Et on voit aussi avec les orientations de notre comité consultatif national de l'immunisation que c'est important pour quelques personnes, peut-être par exemple les personnes âgées de 80 et plus, de recevoir même une quatrième dose. Donc, je pense que c'est quelque chose à suivre et on verra qu'est-ce qui va se passer pendant l'été et aussi pour l'automne parce que on ne sait pas exactement avec la situation. Qu'est-ce qui va se passer avec les autres variants? C'est donc, c'est pas seulement ce variant, mais en général, on continue à suivre tous les variants et on continue à planifier pour tous les scénarios avec les variants. On va poursuivre avec Dylan Robertson, Winnipeg Free Press. Hi, doctors. I want to thank you for continuing these briefings and for following through on having the fourth dose data posted online. I wanted to ask about Ukrainian refugees and vaccination. Less than half the population of Ukraine is fully vaccinated. You don't need shots for the emergency travel permit. I don't want to stigmatize asylum seekers, but I'm wondering what role FAC has in helping provinces to make sure that these shots are available to newcomers, and what you think the provinces should have in place for these newcomers, given that some Canadians are having difficulty finding COVID shots. Thank you for that question. And I think provinces have been very collaborative in terms of supporting Ukrainian new arrivals and including providing information and in collaboration with some NGOs that support newcomers to give them information, including in appropriate languages, so that they understand the need to get the vaccination. And so there is even though there's no requirement to entry, there is a federal requirement to get the vaccine within a certain period of time. So we wanted to make sure that everybody who arrives here understands that and that the provinces are able to follow up with them. I'm not certain about the accessibility on the ground, but as you know, we have a lot of vaccines and they can be accessible in so many different ways in local areas, but they are different distribution points. So I think I would encourage anyone who has arrived recently from Ukraine to make sure they know how to connect with their local public health authorities or even the local pharmacists. But yes, we are trying to work, other departments, not necessarily the agency, is working with arrival such as IRCC, for example, to make sure people know to go and get their shots. And of course, they'll all be provided free of charge. Thank you. Dr. Njoo, I would just add an additional point. If you're looking at the newcomers from Ukraine, but just newcomers in general, taking a more holistic
approach to migrant health, it's important to obviously welcome them and have them connected to a healthcare provider. And as a healthcare provider, I wouldn't just be focusing on COVID-19, but really looking at all of their vaccines. Are they up to date in terms of other vaccines for the children, the childhood vaccines, and for the adults? Do they need other vaccines to be up to date? So it's not just about COVID-19, but I think just sort of good vaccination practices and being up to date with all of your vaccinations. Thank you. Thank you. And on monkeypox, we've had other countries note that men who have sex with men appear to make up a disproportionate number of cases. I'm wondering if that's happening in the suspected cases in Canada, not just the confirmed ones, and if you have any advice for this group or thoughts about stigma. Thank you for the question. I think, as I said earlier on, we need to look at all modes of transmission. We do know it's close contact, usually respiratory droplets, but if you're in close contact with infected secretions, including from a pustule or an ulcer, if you have a mucous membrane contact or a cut, for example, that could be different ways of which this virus can pass on. And an interesting thing about this virus is also that we think it can be transmitted through contaminated clothing or what we call fomites. So, I think the public should be aware of that. There may be certain transmission settings and groups of people currently experiencing the most cases, but I think I would urge a caution as to, essentially focusing on a particular group of individuals. Certainly, we will provide support and information if we are seeing increased cases in certain populations and make sure they get information that they need. But I think people should understand that it's close contact. And that could happen in different ways. Households, we heard households in the United Kingdom. So that this is why we must not focus on a singular group of individuals. And but we do need to make sure that we have targeted approaches that would help individual groups. Not everybody gets the information in the same way. So we will be linking up on different channels with non-governmental organizations, as well as the broader messaging to make sure everyone gets the same information. Au tour d'Émilie Bergeron de la presse canadienne. Oui, bonjour. Vous avez dit tout à l'heure que vous regardez les possibilités d'augmenter la capacité de diagnostic de la variole du singe ailleurs au Canada, en dehors là, des confirmations au Centre national de microbiologie. C'est quoi les endroits qui sont regardés pour élargir? Est-ce qu'il y a des endroits prioritaires dans les scénarios qui sont envisagés? Pouvez-vous me résumer un peu ce qu'on sait là, sur les scénarios envisagés? Merci, c'est Dr. Njoo. Peut-être je peux commencer. Oui, c'est un enjeu actuel et on sait que notre laboratoire de Winnipeg est en étroite communication, collaboration avec le réseau des laboratoires provinciaux à travers le pays. Je pense que peut-être on va commencer peut-être avec les provinces, peut-être les plus grandes avec la capacité, mais je peux pas donner les détails parce que je suis pas au courant. C'est vraiment une discussion technique entre notre laboratoire et les laboratoires des provinces et territoires. Et normalement, c'est aussi une question de c'est quoi l'état de la technologie, la capacité des laboratoires dans les provinces et territoires. Et c'est sûr que notre laboratoire national est prêt à supporter toutes les provinces et territoires, mais c'est peut-être faisable. On commence avec les provinces où peut-être il y a déjà une certaine peut-être capacité technologique, tout ça, pour peut-être ajouter quelque chose d'autre pour être capable de diagnostiquer comme les variole du singe. Mais je pense que c'est un travail qui continue pour les prochains jours et semaines. Oui, je peux ajouter que grâce à le COVID-19, on a plus de capacité pour le diagnostic moléculaire maintenant.
OK, merci beaucoup. Et est-ce que, donc, si je comprends bien, ça risque d'être les provinces qui sont plus grandes et qui ont des meilleures capacités technologiques, mais est-ce qu'on sait déjà quelle province ça pourrait être? Parce qu'on sait déjà que, bon, l'Ontario et le Québec sont des plus grandes provinces, mais est-ce que forcément ce sera eux ou c'est trop tôt encore pour dire? C'est Dr. Njoo. On ne peut pas dire, je ne peux pas parler pour le laboratoire. C'est sûr que notre laboratoire est en contact avec tous les provinces et territoires et c'est quelque chose à suivre peut-être au fur et à mesure comme les discussions continuent entre notre laboratoire et les provinces et territoires. Let's move on to Andrew Davidson from CBC. Andrew, are you there? Okay, we'll move on to... Hello. Oh. Hi, sorry. It's actually Lauren Pelly from CBC News. Go ahead. I would hope you could explain a bit more about possible vaccination strategies for monkeypox. So we know that in other countries, including the UK, is now exploring the notion of a ring strategy where you vaccinate using the smallpox vaccine healthcare workers, close contacts of potential cases. Is that a type of strategy that you would be interested in exploring at some point? Thank you for the question. Yes, those are some of the strategy that we're exploring in connection with the WHO and the UK and others. And as Dr. Njoo had indicated, Quebec had some interest in terms of some of the contacts. So that is under discussions right now. But of course, we need to know some of the epidemiology as quickly as possible. So the vaccinations can be used for a preventive measure prior to the exposure, or if you were post-exposure, there's also potentially a window of opportunity to get vaccinated. And so we're looking at all of those. As someone had already mentioned, there's a long incubation period for this virus, and there may be a window of opportunity to provide a vaccine to certain perhaps higher risk contacts under those circumstances. So these are under active discussions as we speak. And one more question on that front as well. We've heard from public health officials in Montreal for the general public to not worry that you can't get this in a grocery store, you can't get this out and about in public at this time. But how do we know that at this point? Because we're also hearing from virologists that there are major questions over, how this virus may be evolving, and are we seeing changes in it that could signal, a shift in how it transmits between people and things like that. A lot of unanswered questions at this point. So what is your take on sort of what the real risk is to the public going forward, and what do we still need to understand about this virus before we can determine how much of a risk it poses? Mm-hmm. So I think it's probably reasonable to think of this virus as one that is transmitted through close contact, as we've just described, the respiratory droplets or exchange of bodily fluids or from blisters or ulcers or others of the skin lesions. But we should, of course, remain open-minded as we begin to investigate this rather unusual event of spread beyond Africa. I think one of the fundamental questions from my perspective is, for example, the role of asymptomatic and infected individuals. We haven't got to the bottom of some of these transmission chains. These are just beginning to be explored. Most people haven't traveled. So how is it being transmitted? I think we are basing the current information being provided to the public based on what we know, but we may learn more as we go along. So I think you're right. We need to reserve some some of these risk assessments as we go along with the investigation. But in general, it's not something that you can catch in a casual contact setting. Okay, I don't see any more raised hands.
if the doctor allows, we might allow maybe one more if somebody has an extra one. I see Dylan. Okay, Dylan, I will let you ask your question. Here you go. Sorry, I always have questions. Dr. Tam, there's a widespread disparity in eligibility for fourth shots, and we're seeing that reflected in some of the provincial uptake so far. The age to qualify is spanning from 18 to 50 to 70. The NACI Council is still sticking with the guidance for 70 and maybe 60. Do you think that needs to be reviewed, or is it prudent to hold on to these doses for now if the wastewater is trending downwards? Yes, the National Advisory Committee on Immunization, as you indicated, had provided their recommendation, and which is focused on the highest risks, based on the data that we have in terms of the incremental benefits of that fourth dose. So I think the committee is always reviewing evidence on an ongoing basis, but is not making any changes to its recommendations at this time. I do know, of course, provinces are making the vaccine more accessible should the public want this, and they should know, anyone who's getting that fourth dose, that, of course, is off-label use. But to the extent that we have the information at this point, it appears that the side effect profile isn't any different. There is no increase in side effects compared to the preceding doses. So I think with that in mind, anyone who gets the fourth dose should make sure that they know all the information as they're going to get it. What you've described, I think you're trying to ask is, the timing of boosters. And I think that's a reasonable point, in that if booster doses, they do boost the vaccine effectiveness against infection and transmission, but that wanes over time. So as this current pandemic wave may be coming down, of course, some of the thinking is that maybe that this, we will focus our attention towards the fall. But having said that, we can never guess when that next variant might come up. So these are some of the difficult decisions as we're going about a vaccination strategy. But in any case, I think provinces are knowing that they have enough vaccines is making that fourth dose more available. Si vous permettez, j'en aurai une dernière en français. Mon collègue Sébastien Desrosiers, après ça, je vous jure que c'est la fin. Sébastien, à vous. Merci, c'est gentil. En fait, je voulais vous parler de lait pour bébés, de préparation pour nourrissons. Il y a une pénurie de préparation hypoallergène, donc pour les nourrissons qui ont des allergies alimentaires. Quelle est la situation actuellement, puis quelle est la stratégie au Canada pour s'assurer que tous ceux qui en ont besoin aient accès à ce produit? C'est Dr. Njoo. Peut-être je peux commencer. Oui, on est tout au courant avec la situation. On sait que ça a commencé aux États-Unis, mais il y a toujours des répercussions pour le Canada. Et actuellement, on sait que nos homologues, nos collègues à Santé Canada est en étroite communication, collaboration avec les fabricants, tout ça, aussi avec les homologues aux États-Unis pour suivre. On continue à suivre la situation ici au Canada et on continue à travailler pour assurer qu'on a la formule pour les bébés ici au Canada. Mais c'est sûr qu'on commence à voir un peu des répercussions et c'est quelque chose qu'on continue à travailler avec tous nos partenaires. Voilà, c'est ce qui met fin à ce point de presse. Merci beaucoup, Dr. Tam, Dr. Njoo, pour votre temps encore aujourd'hui. Bonne journée à tous.